e la khotso motswadi wa ka a go re ka jeno lena re ke re shebane le taba ha dikena e le go fela ke e bitswang fela ka go ke bullying. Bullying ke ntwe le reng e batla re tshwenya holo e tshwenya bana ba rona holo kana go ngwe e ba bohloko ka tsela le reng le bana ba rona ba enda pa banka maphelo a bona bo meme mane di teacher man dikolong ba tshwere mathata mangata le rona re le batswadi ya re affecta taba ena because kana go ngwe re be re sa tsebe rona e khoswa ke eng jwale video ya ka jeno motswadi wa ka ke batla go shebane fela le tabena re mhlomo re sheba rona ke eng bullying ena le rona e affecta bana ba rona jwang le rona re le batswadi e re affecta jwang le rona ke di sign tse fintse le go mhlomo motho ka qala wa di sheba hona jwale tjena na re tla be re ngola bana ba qetile ngola di exam ne ntse ba ngola ba bang se ba qetile ke a tseba di results di tlotswa haololo bana ba grade 12 bana ha di results di tswa ne fumana ga di a tsamaya hantle re na le o thola re bana le mathata ao bana ba nka maphelo a bona man ke mathata mangata be le gore re kopa kana go mo be re sa tsebe bona re tsa jwa mara he video nyena motswedi wa ka ke batla re shebisane le taba eo video ne kana ya ba telele but he ke taba tse le gore kana go mo tlamele re di bue tsena because jalo ha re sa di shebisane re sa bontshane re le batswadi re ithola re lahlelwa ke bana ba rona re lahlelwa ke batswadi ba bang ba lahlelwa ke bana ke ditloholo mhlomong ke nkgono ho disa setloholo sa hae mono ntho tsena di bohloko tsena ha di re etsa la batswadi so le kana go ngwe le kwa go di sheba jwale ha hle re kene tabeng motswadi wa ka taba pele fela go na bullying ena ke eng the definition e ke na le yona e re fela ka hore it is a negative repeated behavior that causes harm especially emotionally, physically, socially, also psychologically affecta bana ba rona ka dikelelong moyeng sometimes even physically because ne neng thola ngwana wa lwantshuwa ngwana sekolong gona ha re tsebe re le batswadi and then there are type of forms of this thing e bitswang fela ka bullying it like I think there's about 5 types and forms. The first one is physical. Mo eleng hore mhlomong ngwana o fumane hore wa otlwa mhlomong kapo ne neng o nkelwa dintho mane sekolong kapo le hae na go ntwe na ha etsa le rona kana go nna go etsa la sekolong fela le hae monana especially ngwana o hana le metswa le mengata le ha o itsebi then engwe hape ke verbal mantswe ra sebedisang the insults bitsa ngwana ka mabitso ba bitsana ka mabitso name calling le di threats ha o sa nketse tjena na ke tla o etsa tjena ha o sa etse tjena ke tla etsa tjena wa bona ntho tse bojalo motswadi wa ka di bohlokwa holo ke verbal engwe and then hona le ya socially or relationship this one ke man itsamisana le manipulation itsamisana le exclusion mo eleng hore ngwana batla o belong to a certain group mara jwanong ho rabe part ya that group o fumana hore ba re no go joine mona moshimane tuwe ka po wena o tla mo etse tjena kana go ba mo isa ntho ntsane tse bohloko tse leng hore ngwana wenda pa etsa ntho tse le reng ha di a loka then the other one e le reng e ba popular holo hona jwale e bitswa fela ka ke cyberbullying this one is more social in the social media batho ba create di fake accounts tsa batho kana go ngwe e khosa ntho e bitswa fela ka ke public humiliation motho a iketse ka reng ke ngwana hao kapo ke mang and then from there are posted into mone tse bohloko because ke bana ba rona ba dula ba tshwere di camera mane sekolong ba shootana o mong sona le video e trenda mono ba mo shootile etsa ntho engwe mono kapo ba mo shootile a lwana re hlola re di bona di video tse bojwalo ntho tse di affecta bana holo ha sa dutse mane a le mong kapo a trendile di fatsilena le bohle especially batho ba mtsebang ba bone hore na una lwana kapo na lwantshuwa mhlomong ya tabolela bo diphahlo ba mo shoota ntwe video ya tlala re hlola re di bona di a hlaha mona di video tse jwalo ke cyberbullying and then from there hona le yona ya psychological le reng e ba affecta mentally mtswadi wa ka so ke ntho tse le go tlamela re di shebisana go letseno right and then a re shebe mhlomong impact rona e affecta bana ba rona jwang tshwana the most popular ones ke tse le reng ke anxiety and panic ngwana ba na le ntho bitswang fela ka anxiety low self-esteem and then depression na kong ba depressed emotional shutdown na kong ngwana wa withdrawal emotionally ha ba tla bona isolate ba tla ba mong most of the time and then identity confusion le yona e khosa bothata ba hore ngwana o file ka reng ke ena the problem because now
ntho tse etsahalang wa i-blame hore no mohlomong ke ena a causa mathata ana. And then another one ke school avoidance. Fumana ngwana ha batho ya sekolong ha ntse o mona mane o sa batla abantu mohlomong na rata sekolo mara elelo so bona di-signs tsa ha sa thabela ya sekolong mohlomong and o tshaba bua ka tsona ntho tsena because kana go ngwe ke ke tshwere le ona batswadi kana go ngwe hlokala re be present ke tshwere presence before parenting. You need to be present because ha re le present re kgona di bona these things. Then academic decline, uthola performance ya high ya ntho tsa sekolo le yona ya thowa. And then kana go ngwe le di outcome dangerous ntho tse tshwana le bo self harm wa itimatsa go bang bona ba itsheka bo mahare mono ka bona bo dipidisi so qala o bana le di suicidal thoughts minahano ya go ipolaya minahano ka bophelo ba hae. And then o bana le fumana go lose hope ngwana ha o nomtlwaetse le motho a mafolofula jwa mara jwale fumana o ha sana hope ka go lahlelwa ke tshepo ya bophelo. And then another one ile hore mhlomong gona re le batswadi some warning signs le gona re le batswadi re ka shebisana ka tsona mhlomong re ka di bona. The first one is change in behavior. Fumana hore ngwana wa hao bana le dintho tse ka di mood swings behavior high ke ka o gireng ha o le present haholo le ngwana wa hao kana go ntho tsena gona o di pick up but ke a tseba ha o bobebe. So nakong ke withdrawal from family and friends ha sa batla ba part ya family o batla o nene o dula ikwaletse ka kamoreng ka mana le mong le metswalle ha e tla meng itseng wena o etsebang because ke re maybe tholore yana e bale ya sekolo ha batho ba haufi le bona batla ba mong. And then loss of interest in school activities, but that's another one. Declining marks ke bile ka yona tholore ha o bona ngwana di marks tsa ha di qala di thewa ke di signs tsa go tlamela hlokomele mono. It may not be taba ya bullying fela but could be other negative influence tse tsa la bophelong ba ngwana. Fear of checking the phone ha o qala mhlomong fumane hore ha o qala go tshwara phone ya hae wa lwana man because na ntho tse le mhlomong ha ba di bone mo jwale ka motswadi. So ke re connection before correcting very very important. If you can connect le bana ba rona emotionally ba ba open up and ha ba le open up ba khona hore re khona hore ba be open up ba re bolele taba tse ba di ba tshwenya. So o hlokwa motswadi hore re dule re hlokometse ntho tsena tse tjena na. Okay, then another one ke unexplained injuries. Ngwana ona le di injury tse le reng le ena ha khone o hlalosetsa o dinkile kae ka se mhlomo o tshaba o hlalosetsa but wena o mo sheba as motswadi wa bona ona enana ngwana ona le mongwapo mhlomo sefahleng ka pokae tlamele re tlhole re di nakong ba bang ba itimatsa ka bobona wa bona. So tlamele re hlokometse. And then statements about death or disappearing fumana hore ona le dipuonyana tse tsamaisana le lefu maybe ke tsona di santse le hore le batswadi tlamele le hore le matitjhere re di hlokomele ntse go jwale disappearing neng ha o tsebe o kae fly busiu go rama tsama change of behavior le hore it's big re qala o bona man motho ona na o sa wa withdraw le ka tlung ha ka kena ka tlung o ikwalla ka kamoreng sudden calm after sadness tlamne re hlokomela ho lo thola hore o ba sad na go telele but then ke ntho le hore e tsala ka pelenyana to dula le sad ha re tsebe ona bothata ke mare ke ntho tse tlamne re di shebe. Then another one motswadi wa ka ke di action steps ke ntho tse le go mhlomore le batswadi re ka di etsa parents learners le sekolo mhlomong ba jwale ka batswadi mhlomong ntho re ka etsang firstly is to stay calm and listen. Very very important ke tsho ke re le batswadi re hloka ho dula re mametse bana ba rona. Let's make time to listen to them because now if we don't listen to them has na motho ile re ba bang at least to thola rona o khona bua le mangwane bo khona bua le gagadi khona bua le motswallo mo itseng wa hae mhlomong hana le mentor na le coach ana le maybe counselor ke se ha ke sekolong hona le motho a ka mo a counselang bana khona o bua mono but ha wena o le motswadi ke tsho ke re the best coach ya ngwana ke motswadi wa hae but depending on ona le relationship e jwang le ngwana wa hao. The more connection emotional connection really strong le ngwana wa hao the easier a ka khona ho jwetsana le mathata. All right, and then the things they looking re le batswadi re ka di etsa ntho tse tshwana le bo ho mlella ngwana wa I believe in you know ntho tse le hore mantswe a khothatso now and then also to try and document everything, be aware ho ngwana hao any change of behavior re dule re hlokometse. Then also we can contact the school immediately kala re bona some changes tse le hore these are the action steps le re ka di etsa
then from there ena e bitswang ka go ke online, because there's thing e leng there's online bullying, ngwana e leng ke la ka bua ka yona cyberbullying mo leng online mane di phone tsena tsa bona tsena. Remember now ngwana ba di phone tsena di tsa gore ba be accessible to the world, mo leng batho ba commenta ka tsela tse go mhlomong una le motho una postile eng utlo monga ngola mona ngola ntwe le reng ha monate mo tlisa bohloko, because bana ba dinka serious. So we must also be careful on taba tse tsa di cell phone re di manage jwang. It's a big problem e o motswadi ra tseba ka social media. Then seek counseling or professional help ha bona go mhlomong enana se batla le ntho haholo. Then also to encourage positive friendship. Part of the tse le re tla re letsa go hlokomela metswalle rona ngwana ha o tsama le bomang ke a tseba ha o bobebe, but tla re le tseba ke na le ba botsa ba ka ona who are your best friends. Ha ka re ba babedi ba bararo ka ke batla ba tseba ke bomang a ka mpoleleng hanyanyana ka bona batho ba. Right, and then also to build emotional intelligence at home. Try to balance ngwana tsebe o manage the emotions a high. These are the things e le reng ke bua ka tsona coaching session zaka le bana ba ruta to manage their emotions. Right, and then learners bana re ba encourage hore they must at least babeli tshepo e itseng ho batswadi. Tell a trusted adult, let them talk to motswadi mo ngam tshepang. Also to report mhlomola ka report mhlom ha ke ngwana ha o bona o mong a iloreng wa hlokometswa ka bua wa ba mo bullia a bue la ka bua a sa itsebiso na ke mang anonymously, so that at least ho be le mthwana le attention abang aware ho na le ketso etsa e generates hala. Okay, then also to stay close to supportive friends, a bit close to metswalle le reng supporter. And then engwe ke na ya hore avoid responding to bullies. Kana go ngwe ngwana o ithola ana le metswalle ne mengata na ba jwanong hantse ba anything ba etsa ngwana o ithola ntsa responda ho yona. So ngwana le ke o ga ska responda matabue a jotse me bo meme mana report taba ena kapo le motswadi a report re na interesting hantle mane ke na le ithola le na di report tse jwalo mona hae mona na bana ba ka mona sekolong ba nkentse jena so ke tsona ntse lo kana go ngwe se ka dinkela fatshe haholo. And then also to save evidence of cyberbullying. Nka di screenshot ha ba no tholo ngwana hao o bontsha comment or something etsahetse, especially in tsena tsa social media tla re dinke serious batswadi, because we remember we tla re hopotsa bana ba rona they are not the problem, because somehow they believe ke bona the problem, ke bona ba khosa ntho tsena, ke bona ba etsang hore batho bana ba hlekefetse, and most of the time they are not. Okay, and then for the school, obviously, if we can get the schools to enforce anti-bullying policy, to make sure they've got a anti-bullying policy in place, and then ya sebediswa haeba ngwana ka fumanwa ile a bullia o mong, there has to be a policy ya ngwana o etswa jwang ka yena ntho tse le go tlamela re dinkele hlong le sekolo mane re kopa go be le ntho e jwalo, anti-bullying, enforce anti-bullying policy. Right, and then we must also make sure matitjhere le bona ba hlokomediswa rona ha o etsa ntho tse bojwalo, because ba bang hlomong ba santsane ba hloka go ba ka trainiwa rona ba dila jwang, because I know matitjhere are busy. Most of the mission wa bona is mainly hore ba rute bana more than anything, right? So the early detection is very, very important. And then also provide counseling. Go le tsengata ke a tseba wa di overcrowded to tholo re ha se hangata batswadi le matitjhere ba le reng ba ka ithola bana le motho a etsang counseling, a counselang bana kapo even a coach, motho le go coacha bana, because as the coach, especially life coaching, ra di pick up at these things. Le na ke etsa career coaching, the first thing e qalang ka yona most is to do the assessment. Then the assessment in tsena part of the big thing e ke etsang is to look for the negative influence behavior. The idea is to eliminate it as much as possible, as quick as possible. This is where we pick up the tse le reng na go nke environment e ngwana phela mo yona, ntho tse no le o metswalle ya hae le reng ya ehle ya mhlokometsa ya mo hlekefetsa, ntho tse bojwale di bohloko motswadi tla re di shebeletse. Then obviously to also create a safe reporting system. Dikolo di be le some kind of a way e le ngwana ka reporter
ntho tse tshwana le bo tsena tsa bo bullying. Every time ha ona le behavior e etsahalang kapa ha ona le ngwana o mong a ile go entse ho itseng, ho be le a reporting system e le hore it's safe for them, e le hore ba feel hore ha ba tlo ithola ba le mathateng ha ba reporta, because nako ba tshaba ho reporta, because ha qala ba reporta ho tlo tsebahala ho reportile, and then from there ba ne mhlomong thola jwale ba mo attack and so on. Re batla ho avoid ntho tse bo jwalo, right? And then also to promote empathy and inclusion. Re be le kutlwelo bohloko dikolong mono, re le matitjhere dikolong, re utlwele bana bohloko, because nako re tsefala ke bana ra khalemela ga feta ka bona go nngwe ha re go ba thata o bona ntho tse go tjena, but ha re leke nka dintho tsena serious nyana batswadi. And then obviously to hold bullies accountable. Once ngwana fumana le rona bully o mong, there must be some kind of a rehabilitation, but also accountability. Batswadi ba bitswe re bona rona taba e se le jwang, because e taba ena e bohloko haholo batswadi tlamehile re nkelle hloho. And then from there kana go tse ding once we re bona di ntho tse di etsahala, we must sort of re shebane le professional help. Na go hlokala professional help, go hlokala especially ha bona ngwana a withdraw haholo, severe anxiety, dula tshwile, o qala ngola di statement tse tsa botsa dipolao, self harm, wa itheya mono na go ngom, because ba bang ba etsa jwalo, then drastic behavior change. Ngwana o tlo o change ka tsela nyane ngwe sa tlwaelehang, le yona e tlamehile re hlokomele. Re tsebe in that case house visual trauma and panic attacks, kala bona ngwana sa tseba hantle go na o etsala jwang, o a change ka pelenyana re sa tseba na nene o bua dipuo tse dintse le horeng ha re ya di tlwaela di bua, le mangolo ba bang ba ngola mangolo nyana thola ke di mangolo a ga like the suicidal note, ntho tse bo jwalo kana go ha di pick up, we need to seek professional ASAP. And then ha ke qetella motswadi wa ka molaetsa o le horeng ke batla o sia lona go hore ngwana ha tsebe hore they are not alone, re ba fa support ka mokgwa ka kgonang ka teng, re le batswadi re hloka ba fa support, and ba tsebe hore they are not alone, and also ba tsebe hore they are not weak, because kana go banana hore ba weak. Yes, we know hore bodisa bana ba fragile, mare ba tsebe le bona hore ba strong, they can handle these things, especially ha re ba fa support, ba ska ra ba tloela banana ba weak. And also re ba hopotse hore they matter, maphelo a bona a matter, maphelo a bona a bohlokwa, so that at least re dule re ba encourage hore there's a purpose at tlameng a sebe bophelong, so re mo ntshe ka mokgwa ka kgonang ho batho ba bele go mhlomong ke metswalle e maybe, right? And also to say they deserve to feel safe. Bana ba rona, they must know they deserve to feel safe. They must also feel safe forever. Mobile la ba bua le rona, re created that space and environment le rona ba feel safe ho yona. It's ka ba ntho hore but because ba tena ba tshaba bua le rona, because of kana gongwe we don't connect with them ka tsela ile horeng re build that relationship tse ile horeng ba khona bua le rona ba le comfortable, re created that space mo le ba khona ba bua le rona safely, right? And then also to support because support rebuild confidence, re ba support so that ba build that confidence. Then early intervention also le yona is safer life, is safer maphelo. If we intervene as early, re safer maphelo a bona. Ka tsholo motswadi wa ka, I hope we got some value ka ntwena ya bullying. It's very very serious, as ntwe le re tlamehile re nkelle light, tlamehile re etse sure re support bana ba rona, ne re dula re hlokometse, and the only time re hlokang re ka bona dintho tsena ke that is when we are present. That's why ke hlokang ke re go support ngwana does not necessarily mean go mo fafela tšhelete, but you must always be there. Ke a tseba kana go mo batswadi re tla di environment tse different na go ha o dule le ngwana, but re hloka ho etsa bonnete ba hore we always make sure we are very close ho bana ba rona, because re phela nako ntse le hore di thata, bana ba rona bana le ba accessible ka tseleng ka mantswe a mang, le fatshe le na le access ya bona through ditaba tsa di device di dikolo mane, dikolo tsa rona ga tseba ba bang ke na dikolo tse le hore they are overcrowded, and then ngwana na a safe space, so tlamehile re tlhokomele ntse go jwalo. Ka tsholo le motswadi ke a gola una le ho fumane mona from this video, nka thaba ha ile go hlomong o ka share your comments about this bullying thing. At the same time, please like and share this video with other parents so that re bontshane re tsebe hore re nkemela etsena re phatlalatse batho ba tsebe ditaba tsena tse ntse re di bua mona.
and then ka o tjho jwalo motswadi if una le ho bong ho go lebetse mhlomong and then loring mhlomong please put on the comments taba e wa mhlomong wena o la ka wa experience re khona ho bua ka tsona. I always try to comment and answer all the comments mo ke khona ho fihla teng empa ka o tjho jwalo hope we got value from this video. Ha re boele re bonane hape on another video ka o tjho jwalo. It's so hot. Bye for now.